আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটি টমেটোর ম্যানিপুলেশন ইফেক্ট করা যায়। তার আগে বন্ধুরা, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বেশি কথা না বলে শুরু করছি। আগে থেকে আমার ফটোশপ ওপেন করা আছে। তো এখন আমি যে ছবি কাজ করবো সেই ছবি হচ্ছে ফটোশপ ওপেন করে নেব। ফাইলে গিয়ে ওপেনের ছবিটা আমার ডাউনলোড হয়েছে। ডাউন থেকে ছবিটা হচ্ছে ফটোশপে ওপেন করে নিব। ছবিটি আমার ওপেন হয়ে গিয়েছে। রেডটা থেকে যাচ্ছে ব্লার, ব্লার থেকে যাবো হচ্ছে গাউসিয়ান ব্লার, রেডিউস থাকবে 40। ওকে, হাইট থেকে যাবো হচ্ছে প্লেস, আলটা শিফট চেপে বড় করে নেব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে রেড প্লাস লাইন ক্লিক করবো। এলিটিকে কপি করে নেব, কন্ট্রোল জে, ডিসপ্লেটি হাইড করে রাখবো। এখানে হচ্ছে স্ক্রিন, ইমেজ, অ্যাড্রেস নেম, হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট, কন্ট্রোল এম, এখানে হচ্ছে 49। সিলেক্ট ব্রাশ টুল, উপর থাকবে কালো, নিচ থেকে সাদা। কুইক সিলেকশন, ঠিক আস্তে আস্তে ড্র্যাগ করে জাস্ট এইটুকু অংশ সিলেক্ট করে নেব। মুভ সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে মুভ ক্লিক রেখে ড্র্যাগ করে এখানে এসে ছেড়ে দেব। কন্ট্রোল টি, আলটা শিফট চেপে ভালো করে বসে নেব। ওয়াটার ব্রাশ, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই একটি ছবির ম্যানিপুলেশন ইফেক্ট হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।